What does your city do for you? As a citizen, do you have easy access to clean water and air? Are they convenient ways to commute? Can you count on help in cases of emergency? With rapid urbanization, cities increasingly rely on smart and sustainable solutions to improve the quality of life for the citizens. And for the most advanced cities, the power of smart tech has transformed the ability to do so. The solutions available are endless, but for many cities, they may be too expensive, complicated, or otherwise inaccessible. So where does your city even begin? How great would it be if there were a guide to help you choose, customize, and even finance the ones right for your city? We're with you. And that's why we've developed the WeGo Smart City Driver. Get started with the Activator, our online interactive platform where cities can share their challenges and diagnose their needs. In Activator, you can unlock key insights on the successes and failures of smart city projects around the world to find the best ways to approach your city's own projects. Once you've identified your needs, you can access customized solution packages through the Solution Finder. WeGo works closely with a range of solution providers and partners, which is selectively matchmakes with your city to deploy its projects. Our project implementer further supports cities with funding to jointly carry out feasibility studies and pilot projects that lead to citywide implementation. Smart and sustainable solutions are not out of reach. Sign up today for an Activator account and get started on your city's transformation with WeGo. Dear members, partners, and friends, good afternoon from Seoul. Welcome to Solution Meets Cities webinar series on smart transportation. I'm Elena Cho, head of the program department of WeGo, and I'll be your host today. Before we start, please check the settings for your smooth participation. Make sure that you have updated Zoom to the latest version. The webinar will be conducted in English, and Korean interpretation is also available. You can click on the globe icon on the bottom right part of your screen and select the interpretation channel. You can use the rename function to change your name to full name and affiliation. We also encourage you to participate actively in the webinar and submit your questions to speakers via the Q&A function. You can also use the chat box for additional comments and greetings. Today's webinar will be recorded, and you'll be able to access the recording and the presentation materials after the event on the WeGo website. We are now streaming live on YouTube, and my colleagues will share the links in the chat box if you want to share with other stakeholders in your network. Today's webinar will focus on smart transportation, more specifically on how digital technologies can help to enhance the transportation sector. It will be divided into four main parts. First, we will have an opening with two important people from the WeGo family, Secretary General of WeGo and Mayor of Seberang-Perai, the Vice President of WeGo. Afterwards, an introduction with the focus on WeGo's matchmaking program, Smart Driver program, will be presented. The first session, WeGo has invited member cities that will introduce some of the recent smart transportation projects and initiatives. In the second session, WeGo corporate members and field experts will share their smart city solutions and explain how they can help cities on their path to smart transportation. And finally, we will have a panel discussion to dive in more about today's topic, smart transportation, with the gathered experts. Now, I'm excited to introduce the speakers of today's webinar who will share the experiences and ongoing projects in the field of transportation. I'd like to thank all speakers again for their valuable time and sharing their insights on smart transportation with our WeGo members and partners gathered from all around the world. Now, allow me to invite Ms. Jung-Suk Park, Secretary General of WeGo, to deliver the opening remarks. Dear WeGo members and partners, it is my pleasure to welcome you all to the Solution Meets Cities webinar 2022. First of all, I'd like to thank Mayor of Seberang-Perai, Mr. Datu Adzahu, for giving us congratulatory remarks. Seberang-Perai has been
very supportive member for WIGO as a member of executive committee and since their joining in 2012. And we had a chance to have an in-person bilateral meeting in Singapore at the World City Summit last month. I'm sure that he could share his experience with the WIGO and Smart City as well. Also, I am so happy to have here together our member Goyang City and Anyang City in Korea for sharing your best practices in smart transportation. I would like to welcome to Nusantara City, the new capital of Indonesia. I am looking forward to working with you closely as soon as possible as a new WIGO members. And I appreciate Hyundai Motors, Dwelling, and Korea Transport Institute for sharing your time and technology. It would be a great opportunity for our today's participants to learn from your solution to make cities into sustainable smart city as well. Last but not least, I'd like to thank you all, over 100 participants present here, and to exchange your challenges and ideas through this webinar. I'm sure that it would be a great opportunity for you to learn the best practices in the smart transportation sector and benefit from WIGO Network to connect with the smart city experts and corporates. The fact-changing technology landscape has meant big change in every aspect of citizens' life. And these advantages have a promise to improve transportation in every form. Acknowledging the growing demand for smart transportation with emergence of vehicle-to-vehicle technology, bring intelligent transport system to different cities around the globe. WIGO presents the Solution Meets Cities webinar on smart transportation. Cities are often aware of their urban problems, but to find truly innovative solutions requires a cross-sectoral approach. Depending on the city's context and available resources, WIGO connects one another with the strategic partners that can assist in realizing the solution packages, and this is a critical process for smart city development. In connection with the theme of today's webinar is to share with you how WIGO envision the future of smart transportation in smart cities. Therefore, I believe that today's webinar will showcase the solutions that may enhance the whole industry of future urban transportation. And this would be a great opportunity and advantage of cities to meet the right solution provider for matchmaking. I hope today's gathering opens a new door for cooperation among city and WIGO members and family and partners. Thank you very much. Thank you, Ms. Chung Pak. Now, I'd like to invite Mr. Dato Ashard, Mayor of Seberang Perai, to deliver his congratulatory remarks for today. The floor is yours. Assalamualaikum and hello everyone. I am Dato Azhar Haji Arsyad, Mayor of Seberang Perai. Seberang Perai City Council or MBSP has been established since 1976 as a local authority to administer Seberang Perai, which located in Penang at the north of Malaysia. It has an area of 738.41 square kilometers with a population of 1 million. Ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity to thank World Smart Sustainable Cities Organization or WIGO, WIGO President City, Mayor Si Hun Oh of Seoul Metropolitan Government, the Secretary General of WIGO,
Ms. Jung Suk Park, Ambassador to South Korea and WIGO member cities, for inviting me to give a congratulatory remarks in the Solution Meet Cities webinar on smart transportation. We are so happy to share our best practices, knowledge, and experiences in this fruitful platform. Seberang Perai has been an active member of WIGO since 2012. Seberang Perai was the beneficiary of the 2016 WIGO Smart Sustainable City Feasibility Study Program on smart street lamp and traffic light monitoring, which was conducted by Gabotec. WIGO, MBSP, and Gabotec has shared several years of cooperation through knowledge sharing, seminars, and capacity building. Seberang Perai is committed to smart city development, winning the WIGO Award in 2017 in the category of digital inclusion. In a world of rapid technological change, WIGO has become one of our main resources for connection in learning about the latest proven technology happening around the world. Seberang Perai has embarked on Smart City Initiative with the goal of improving outdoor parking space availability and utilization, reducing traffic congestion and carbon emission, improving the convenience of parking payments for its citizens through, first, installation of green wave using signal and radio frequency as one way of managing traffic flow on major urban roads. Second, the Penang Smart Parking Project. This is a platform to park and pay in Penang, particularly in Seberang Perai. It leverages on mobile and Internet of Things or IoT technology with the use of smart mobile application and e-wallet platform. Third, QR code at bus stop. The passengers can get bus arrival time information, next bus schedule, and other route options operate at the bus stop. And fourth, traffic light sensor. The sensors are used for a variety of traffic control and monitoring situations, including controlling traffic signals. This will become one of vital components for effectively managing traffic flow and reducing congestion in busy traffic areas. Ladies and gentlemen, Seberang Perai is committed to develop the relationship and use it to build a stronger foundation for cooperation between Malaysia and Korea. I'm hoping that through WIGO, every city could make new changes and transform their cities to be a better living. Thank you. Thank you, Mr. Dato Ashard. Now, before we begin, I would like to invite all the panelists to turn on your camera to take a quick group picture. I will give you a few seconds to get your cameras ready. Please turn on your cameras, give us your best smile. This photo will be used for press releases and all the other promotional materials of the event. On the count of three. 1, 2, 3. One more, just in case we didn't get the best one well on the last time. 1, 2, 3. Thank you, everyone. I think we've got the best one. Now, starting our first session, I would like to invite Mr. Kakim Dayaviev, WIGO's officer in charge of corporate partnership at WIGO, leading the PPP matchmaking programs. He will be giving us a brief introduction about WIGO and our smart city related activities. You may start your presentation. Thank you, Ms. Chong. I'm happy to welcome all speakers and all participants in our webinar. Let me briefly introduce our organization. Established by 50 founding members in 2010, WIGO is a membership-based international association
for local governments, smart tech solution providers, and national and regional institutions committed to the transformation of cities into smart, sustainable cities. WIGO currently has 215 members. Most are local governments located in the Asia and Africa region, with continued increase of membership in the regions, particularly the rising membership number in the Latin American regions, has been witnessed with these few years. This is the structure of our organization. Currently, our president city is Seoul, with 6 vice president cities and 17 ExCom members. They are elected at the General Assembly every 3 years. Aside from the headquarters in Seoul, we also have 5 regional offices around the world that support region-focused activities. WIGO also works closely with corporate partners, institutions, including leading smart city agencies and networks from Korea and abroad. WIGO activities can be grouped in 4 main blocks. First, knowledge sharing and networking activities, which include activities such as expos, conferences, and webinars. Second, capacity building activities like training programs and site visits. Third, knowledge building and research activities such as webinars and workshops. And project implementation activities executed under one of our main services, the WIGO Smart City program, that helps cities to plan their smart cities projects through the range of customized solution packages and matchmaking with strategic partners that can assist in city-wide implementation. Other activities the organization does include regional networks like the one we're presenting today. Now, let me briefly introduce some flagship WIGO programs. The first one is the WIGO Smart City Champions, a youth program that aims to build the capacity of young people around the world in the fields of urban development, sustainability, and smart cities as the citizens in the future. By partnering with several estimated universities and institutions, WIGO has been able to recruit over 500 youth from 60 top schools and universities in 20+ countries from all around the world. We believe that youth are one of the most important actors and leaders that can come up with innovative ways for achieving sustainable development goals. WIGO is working towards developing a smart city index that will enable cities to access and understand their development stages, identify areas to improve, and benchmark other models cases from cities around the world. The index will also serve as guidelines and references for WIGO's member cities and partners on smart city development. I warmly encourage cities to participate in this research program. WIGO also conducts 3 capacity building training programs each year so that members can be adaptive to the advanced technologies and trends in smart city development. The 3 training programs could be seen from the slide here. That includes the training program organized together with the Seoul Human Resource Development Center, the one organized with the National Information Society Agency, and another one with the WIGO East Asia Regional Office in Chengdu. WIGO also conducts 3 capacity, So with the network of more than 200 members and external partners that WIGO has, WIGO helps member cities in forming partnership for implementing smart city projects. Here you can connect with a wide network of partners as WIGO is working across the whole ecosystem of smart city development. This also includes all of our corporate and institutional members, some of which you will be able to meet today. In 2020, WIGO integrated its project implementation activities under the Smart City Driver, WIGO's framework for cities to plan, finance, and deploy smart city projects. The framework has 3 components: the WIGO Activator, Solution Finder, and Project Implementer.
The Solution Finder is a comprehensive survey based on data which you provide about your city's challenges and smart city projects. The data is used to propose packages of solutions for city-wide implementation. Packages consist of custom solutions by smart city consultants, tech companies, development aid agencies, and other partners. The project implementer includes the annual feasibility study program. Is WIGO's program to help cities implement projects in cooperation with elected partners. WIGO is supporting its members in applying for project funding through a variety of international programs, such as our own feasibility study program, the K-City Network, KOICA, and ASEAN LEAD programs, and more. With an ever-growing database and network of partners, now it's a great time for you to become involved. I hope this presentation has helped all participants to have a clear view about WIGO. If you have any questions, there will be an opportunity to address them to us and the speakers during the panel discussion. Thank you very much for your attention. Thank you, Mr. Kakim Dandabayev, for your presentation. Now let's move to session 1, Smart Beyond Cities. In this session, we'll be joined by Goyang City, South Korea, and Nusantara City from Indonesia, and lastly, Anyang City from South Korea. First presenter, we will have Ms. Changmin Han from Goyang Local Government Official. First, allow me to invite Ms. Changmin Han from Goyang Smart City Division. Ms. Han, the floor is yours. 네, 안녕하세요. 고양 특례시 스마트 도시팀 함정민입니다. 오늘 세계 스마트 시티 기구 위고에서 고양 특례시 리빙랩 사업 중 일방통행도로에서 역주행 방지를 위해서 고양 시민들과 추진했던 사례를 발표하겠습니다. 네, 다음입니다. 네, 고양시는 인구 107만의 대규모 도시로서 월 신생아 출산율이 400명 이상이고 하루에 고양시로 전입, 전출 인원이 400명이 넘어요. 그래서 공식적으로 2022년 1월 고양 특례시로 승격되었습니다. 고양 특례시 홈페이지를 통해서 인터넷으로 방문해 주시고 이젠 고양시가 아니라 고양 특례시로 불러주세요. 다음입니다. 네, 고양 특례시는 경기도 북부와 서울시 은평구 옆에 위치하고 있으며 인천국제공항으로부터 40분 내 진입이 가능합니다. 인구 107만의 대도시로서 고양 일산 테크노밸리를 통해 자족도시, 기업도시로서의 성장 가능성이 있는 도시입니다. 다음입니다. 네, 고양 특례시는 시민이 행복한 도시를 만들기 위해서 2000년도부터 각 분야별로 고양형 스마트 시티를 추진하고 있습니다. 그러나 여러 가지 도시 문제의 해결을 위해서는 시민들이 생각하는 도시 문제와 이를 해결하기 위한 방법이 필요했고 고양 특례시는 2018년부터 리빙랩을 통해 시민이 직접 지역 문제를 발굴하고 해결 방안을 모색하며 기업의 기술 실증을 통해 지속 가능한 고양형 스마트 시티를 구현하고 있습니다. 다음입니다. 고양 특례시는 고양 스마트 시티 지원 센터를 중심으로 리빙랩, 경기북부 고양 데이터 센터, 신기술 시민교육, 디지털 장비 지원의 사업을 추진하고 있습니다. 다음입니다. 리빙랩 추진 사항입니다. 2018년부터 2019년도에는 초등학교 앞에 IoT 스마트 보행로를 통해 어린이와 시민들의 보행 안전을 개선했고 2020년도에는 아파트 전체 세대에 미니 태양광을 이용한 탄소 저감 리빙랩을 추진했습니다. 2021년도에는 오늘 발표하는 일방통행 도로에서 역주행 방지 리빙랩을 추진했고요. 올해에도 리빙랩을 추진하고 있습니다. 다음입니다.
네. 일방통행도로의 역주행 방지 리빙랩 추진을 위해서 고양특례시, 고양산업진흥원, 동국대학교, 시민해결단 꿈의 터전, 기술기업 등이 참여했습니다. 다음입니다. 먼저 시민해결단을 모집하고 시민들이 생각하는 도시 문제를 발굴하기 위해 설문조사를 진행했고요. 다음입니다. 네, 이렇게 조사된 도시 문제 중에서 시민들은 교통 문제가 가장 중요하다고 선정하였고, 선정된 교통 문제를 세분화하고 도로교통안전관리공단 등 전문가의 자문을 받았습니다. 다음입니다. 이렇게 해서 시민해결단 꿈의 터전팀에서 교통 문제를 해결하기 위해 도출한 해결 방안입니다. 화정역을 중심으로 대형 아치와 바닥 LED 표시, 안내 표지판 추가 설치, 대형 전광판이 필요하다고 나왔네요. 다음입니다. 네, 고양특례시는 시민해결단 꿈의 터전에서 도출한 사항을 관련 부서와 협의하여 최종적으로 역주행 방지를 위한 스마트 알림이 실증 사업을 추진하였습니다. 다음입니다. 네, 스마트 알림이는 화정역 주변에 2대 설치하였고 2021년 월드 스마트 시티 엑스포와 고양특례시 성과 공유회를 통해서 국내외로 홍보가 되었습니다. 다음입니다. 네, 최종 결과물입니다. 가로 80cm, 세로 160cm의 크기로 차량이 접근 시 역주행 도로임을 안내하고 있습니다. 다음입니다. 네, 스마트시티 플랫폼에 데이터가 수집되고 관리자 소프트웨어를 통해서 송출되는 이미지, 동영상, 음향 등을 관리할 수 있습니다. 다음입니다. 고양특례시 스마트시티는 영국표준협회 국제인증 ISO 37106을 받은 도시로서 매년 스마트시티 사업 추진을 심사받고 있습니다. 이 심사에서 리빙랩 추진 사례는 우수 사례로 지속적인 추진과 확산이 필요하다라고 결과를 받았습니다. 다음입니다. 네, 2021년 월드 스마트 시티 엑스포에서 시민해결단 꿈의 터전 대표가 이렇게 말씀하셨습니다. 지금까지는 무늬만 고양 시민이었는데 이제는 고양시를 정말 사랑하는 시민으로 바뀌었다라고 말씀하셨습니다. 다음입니다. 네, 2021년 고양 스마트시티 성과 공유에 추진했던 화면입니다. 고양특례시는 매년 연말에 시민들과 함께 성과를 공유하는 자리를 갖고 올해에도 추진할 예정입니다. 시간이 되시는 분은 연말에 고양특례시를 방문해 주세요. 다음입니다. 네, 역주행 방지를 위한 스마트 알림이 설치 이후 시민들에게 만족도 조사를 진행했고요. 보시는 것처럼 긍정적인 평가를 받았습니다. 다음입니다. 네, 또한 설치 이후 2주간 데이터를 분석한 결과 역주행 차량의 64% 감소 효과를 보았고요. 다음입니다. 네, 2022년 올해에는 30% 감소 효과가 나타났습니다. 다음입니다. 네, 고양특례시는 역주행 방지 스마트 알림이를 통해 첫 번째, 시민이 직접 도시 문제를 발굴하고 해결함으로써 시민 만족도 증대와 두 번째, 디지털 알림 표지판의 시인성 개선으로 역주행 방지 효과와 세 번째, 레이더 검지를 이용한 차량 속도 표시로 저속 운행을 유도하고 네 번째, 역주행 방지로 교통흐름 개선을 통한 사회적 비용 절감 등의 성과를 이루었습니다. 네, 이상으로 역주행 방지를 위한 스마트 알림이 서비스 설명을 마치겠습니다. 앞으로도 시민이 행복한 고양특례시를 만들겠습니다. 감사합니다. Thank you, Ms. Sam. It was very interesting to hear about Korean smart city initiatives and to actually know the figures in the actual concrete outcomes. It was very interesting to know how it helped the citizens to better be efficient as smart transportation management.
Now, I would like to invite our next speaker, Mr. Chung Mo Yoon from Anyang City. The floor is now yours. 반갑습니다. 안양시청의 윤정입니다. 여러 나라 관계자분들, ITS 관계자분들을 만나 뵙게 돼서 반갑고요. 또 안양시 사례를 소개할 수 있는 기회를 주신 이고에도 감사 말씀 드립니다. 안양시가 어떤 고민을 해오고 있고 또 어떤 시도를 하고 있는지 그런 정보 공유에 The case of Anyang City, I'm going to share the problems we have had and what kind of solutions we have implemented to solve the problems. 안양시 발표 주제입니다. 안양시 발표는 Okay, this is the title of my presentation 설명드리고자 하는 부분은 because I have only 10 minutes. Okay, during the given time, okay, ITS, Integrated Operation Case and Development Direction. Okay, I'm going to make presentation on this, how we can make a further development with ITS. So basically, I will first introduce you the ITS in the Smart Integrated Center. And I will also show you actual cases of ITS integrated operations. And lastly, how we can further advance ITS using AI. The population of Anyang City is about 550,000. And you can, it takes about 20 minutes or 1 hour, depending on the traffic situation, to Seoul from Anyang. It's actually a very heavily densely populated area. The center was established back in 2004. However, in 2009, it became an integrated smart transportation center. Now it operates 24/7. A total of 75 employees now work for at this center. On the right side, we have 5 main systems of the smart center. First, of course, traffic systems, ITS and BIS, and security systems, okay, to prevent the crimes. And we also have a disaster prevention system. And we have expanded the system on the, as you can see, the systems or services on the left side, education, welfare, tourism and culture, environment, and energy. Okay, we are expanding the systems to include all these services on the left side. Okay, here's a short video clip. This is Anyang City Center, Anyang Smart City Center. You can see the situation board. On the left side, you can see the traffic in the bus information. Video clips. Okay, real-time video clips are provided. And on the right side, the crime prevention camera information. And now system configuration diagrams. There are many sensors installed on the field. Now, Korea, as well as other countries, we are seeing some aging problems. So we need to provide a better care service for senior citizens. So, okay, these are some systems relevant to ITS. And then which systems are communicated with, which systems communicated with ITS to generate more valuable information. I'm going to explain that part. So ITS integrated operation.
Okay, you can see the CCTV is integrated port. So ITS CCTV at the top and in the middle, the intersection CCTV, and at the bottom, the violation enforcement cameras. And these CCTV videos. Okay, so civil servants of Anyang, okay, they can see from their desk, from their seat, in real time the actual situations through the CCTV videos. So ITS CCTVs, okay, it monitors during the traffic congestion time. And if there's any disaster like wildfires, okay, it reports the case to the fire station. Yes, the information is shared with the fire station. Now, a camera is monitoring river, a stream. If there's any flood or typhoons, we have a professional cameras, but ITS cameras are installed at a high position that can have a better view. So ITS camera can be used for other purposes as well as traffic control. So this kind of information videos are shared with fire stations, police stations, or military groups. We manage about 6,000 cameras. As I mentioned, we share the information with the police station, fire station, and 12 departments of Anyang, they also utilize the ITS information. For instance, the CCTV number 11 is controlled by the Anyang police station, number 12 by the military, and number 14 by fire station, and number 18 by the road department of the city hall. So using these CCTVs installed, we can prevent crimes and accidents to provide a better services to the citizens. We have a common goal. Okay, by sharing the information, we can save the budget and we can maximizing the operational effects of the ITS. So ITS is becoming an integral part of our infrastructure. So I think we should do more open this system. 여러 유관 부서에는 이렇게 PC나 운영 화면만 줘도 정보가 공유가 되고 있고요. 경찰이나 소방서 같은 경우는 이렇게 상황판이 구성이 돼서 제공이 되고 있습니다. 교통사고가 어떻게 모니터링 되는지 한번 볼까요? 자, 여기 보이실지 모르겠는데 교통사고가 이런 식으로 이 영상에 담기게 되죠. 혹시 누가 속도를 위반했는지, 신호를 위반했는지, 차선을 위반했는지 명확히 알 수 있습니다. 돌발 상황 관리를 하는 거죠. 이렇게 갑자기 차량이 튀어나오면 누가 잘못했는지 이 차량 번호를 추적하는 시스템까지도 발전이 되고 있고요. 이제 이 ITS 카메라가 재난재해 목적으로 활용되는 사례를 한 가지를 보면 이렇게 산불이 발생했거나 아파트나 주택가에서 연기가 발생되면 재난재해 목적으로 사용이 됩니다. 그래서 화재가 진압되는 과정을 끝까지 보게 되고요. 이렇게 공장 같은 데서 뭔가 돌발 상황, 긴급 상황이 발생을 하면 시장님이 정확히 상황을 인지를 하고 진두지휘하는 목적으로 이 ITS 카메라가 활용이 되고 있습니다. 자, 교통 정보를 수집하는 그런 카메라를 이렇게 설치를 했지만 이런 식으로 이제 차량 번호판을 수집하는 카메라입니다. 그러면 이렇게 차량 번호를 수집하죠. 그러면 이 차량 번호가 찍히는 시간과 거리가 있기 때문에 교통정보로 활용을 하는 그런 차량 번호를 찍는 카메라가 지자체마다 있죠. 안양은 이거를 교통뿐만이 아니라 세이프티, 안전, 즉 여기 찍힌 차량 번호를 범죄를 관리하는 데이터베이스와 연계를 해서 지금 지나가는 차량이 범죄 차량인지 문제 있는 차량인지까지도 같이 검색을 하고요. 다음에 환경이죠. 이 차량이 환경을
문제를 일으키는 어떤 차량을 관리하는 데이터베이스하고 또 연계를 해서 교통 목적으로 설치했지만 치안 목적과 환경 목적으로 같이 데이터베이스를 공유해서 활용하는 이런 사례가 비록 하나의 목적으로 카메라를 설치했지만 다양한 목적으로 활용하는 그런 경우가 되겠습니다. 자, 이게 이제 방범, 치안을 관리하는 CCTV인데요. 이 CCTV도 보여드리는 이유는 이렇게 여러 종류의 카메라가 골목길을 모니터링하면서 혹시 여기서 발생하는 범죄나 문제가 있으면 경찰이 출동하는 그런 시스템입니다. 교통보다 훨씬 낮게 설치되어 있으면서 특징이 동서남북 골목길을 다 보고 있습니다. 회전하는 카메라는 번호판을 찍으면 이렇게 번호판도 관리가 됩니다. 이유는 주차되어 있는 차량이 범죄 차량인지 아닌지를 확인하기 위해서 골목길에 이렇게 설치가 되어 있죠. 근데 이렇게 번호판을 찍어서 관리를 하다 보니까 어떤 교통 문제를 또 해결하고 있냐면 여기 유치원에서 스쿨존이죠. 어린이 보호구역인데 이런 불법 주정차 때문에 어린이들이 교통사고 나는 경우가 있을 수 있습니다. 그러면 이 차량들을 단속하려면 카메라를 설치를 해야 되지만 이 방범 카메라를 가지고 이렇게 사진 4장을 찍어서 고지서를 발부를 합니다. 즉 여기 맨 위에 보면 이런 방범의 어떤 기능들이지만 맨 왼쪽에 파킹이라는 소프트웨어를 더 추가로 첨부를 해서 모든 방범 CCTV의 불법 주정차 기능을 할 수 있는 시스템으로 통합된 거죠. 얼마나 많은 예산을 절감하면서 교통사고를 저감시키는 ITS의 기능도 ITS 시스템만으로 하는 게 아니라 여러 시스템으로부터 도움을 받을 수 있는 사례라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 자, 이 부분은 시간 관계상. 자, 이제 마지막 부분은 이제 그러면 어떤 인공지능 기술들이 많이 발전을 하면서 ITS가 어떻게 고도화되고 있는지를 설명드리는데요. 이렇게 신호등의 위에 보면은 인공지능 카메라들을 방향별로 다 설치를 했습니다. 그래서 실제로 모니터링 되는 영상을 보면 이런 식으로 동서남북의 교차로의 영상을 모니터링 합니다. 가장 중요한 부분은 한 방향의 카메라가 지금 8차선이 넘는 것 같은데요. 차선별 교통량과 속도와 차량의 종류, 즉 이게 승용차인지 버스인지 트럭인지를 분석을 합니다. 이 분석을 하는 목적은 어느 방향이 더 막히는지를 보고 안 막히는 쪽에서 신호 시간을 조금 빼서 막히는 방향에 신호 시간을 더 부여를 합니다. 그러면 뭔가 막히는 시간대에도 신호를 최적화로 운영을 함을 통해서 소통을 원활히 해주는 이런 시스템을 인공지능 카메라를 통해서 자동으로 하고 있고, 경찰청에서 분석을 했을 땐 20.7%의 지체를 절감시켜서 서비스 수준을 D에서 C로 끌어올리는 사례가 있겠습니다. 자, 이게 이제 이런 스마트 교차로라는 이 카메라를 통해서 실시간으로 시뮬레이션하고 디지털 트윈을 통해서 이 교차로를 정밀 분석하는 부분이겠습니다. 즉, 단순 이제 CCTV 설치가 아니라 이런 것들을 좀 더 디지털화 시켜서 실제로 담당 공무원이 현장에 정책을 적용하고 계속 테스트해 볼 수 있는 이런 시스템으로 발전이 돼가고 있고, 일반 시민들이나 시장님께는 정책 결정자이기 때문에 정책 결정이 도움이 될 수 있는 이런 시뮬레이션 프로그래머를 시켜서 단순 하드웨어가 아닌 소프트웨어적으로 운영할 필요가 있습니다. 이렇게 히트맵을 구성하는 이유도 결국에는 이런 세부적인 데이터들을 또 한 번 더 통합을 해가지고 정책 결정 자료로서 이런 ITS 자료들을 충분히 활용할 필요성이 있기 때문에 지금은 이런 디테일한 세부적인 분석이 인공지능 기술이 발전하고 디지털이나 메타버스로 가는 시대에 있어서 우리 ITS가 하나의 방향성을 가지고 지자체와 차별화된 어떤 솔루션으로 운영할 필요성이 있겠습니다. 이거 역시 어떤 시스템을 구축하는 것도 중요하지만 담당 공무원이 이런 시스템을 구축하고 끝나는 게 아니라 현장에서 얼마나 잘 활용하고 공무원한테 정말 필요한 시스템으로 자리 잡기 위해선 이런 공무원들의 운영 화면에 많은
중점을 기울이고 있습니다. 즉 뭔가 현장에서 돌발 상황이 발생하면 우리 담당 공무원한테 알람을 주고 관련 CCTV가 자동으로 팝업이 뜨면서 내가 현장을 위해서 어떤 조치를 정확히 취해야 되는지를 이런 프로그램 개발을 통해서 개선시켜 나가고, 이런 시스템을 통해서 어떤 차량들이 위반을 하는지, 여기 보시면 왼쪽은 정지선을 위반을 했고 즉 오른쪽은 이 바이크가 신호를 위반을 했습니다. 자, 이 왼쪽에 있는 차량은 불법 유턴을 하고 있고 오른쪽에 있는 화면을 보면 교통사고가 나도 이제는 담당 공무원한테 실시간으로 알려줄 수 있습니다. 그러면 이 ITS를 통해서 이제는 골든타임을 확보하고 시민의 생명과 재산을 보호하는 쪽으로도 충분히 활용 가능하기 때문에 이런 인공지능 기술이 딥러닝 효과가 계속 발전할수록 이것들을 ITS에 어떻게 적용을 해서 시너지 효과를 계속 만들어내느냐가 굉장히 중요한 시점인 것 같습니다. 뭔가 이렇게 돌발 상황이 발생을 하면 요즘 ITS에서는 긴급 차량 우선 신호라고 해서 신호에 한 번도 걸리지 않고 목적지까지 바로 출동할 수 있는 시스템을 운영하는 걸 굉장히 중요하게 생각하고 있습니다. 그래서 소방서에서 분석을 해보면 평균 50%에서 60%까지도 도착 시간을 단축한 사례가 있는데요. 이거를 실제 운영한 사례를 보면 소리가 있네요. 자, 실제로 운영한 사례입니다. 이 소방차가 신호에 한 번도 걸리지 않고 목적지까지 출동하는 것은 이 ITS에서 신호를 실시간으로 운영이 가능하고 제어가 가능하기 때문에 그렇습니다. 자, 센터에서는 이렇게 운영합니다. 여기 지금 이 소방 차량이 어느 방향으로 이동을 해서 가고 있는지를 센터에서는 실시간으로 모니터링하고 이 소방차가 지나가고 나면 신호를 다시 원상복귀시키는, 즉 내비게이션처럼 설정만 하면 목적지까지 신호에 한 번도 걸리지 않게 도착을 시켜서 골든타임을 확보하는 시스템, 역시 시민의 안전과 직결되는 이런 시스템이 이제는 시민한테 체감할 수 있는 서비스로 ITS 서비스가 자리 잡아가고 있고 우리나라의 많은 지자체들은 이런 시스템 도입에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 네, 마지막입니다. 이거 잠깐 여기서 교통사고 나는 걸 다시 한번 잘 보셔야 될 것 같은데요. 골목길에서 일어나는 교통사고를 다시 한번 보겠습니다. 자전거를 몰고 나오는 이 학생이 이 사각지대가 발생을 해서 이런 사고가 발생했습니다. 많이 일어날 수 있는 유형의 사고죠. 근데 방범 카메라에선 이렇게 보시면 지능형 분석을 하고 있습니다. 사람이 지나가는지, 차량이 지나가는지, 바이크가 지나가는지, 무단횡단을 하는지, 사람이 여러 명 지나가는지, 범죄를 예방하는 목적으로 방범 CCTV에서 이런 데이터들이 올라오다 보니까 안양시에서는 그러면 이런 LED만 방범 CCTV에 설치를 하면 이거 역시 교통사고를 예방할 수 있지 않을까 싶어서 이렇게 설치를 했습니다. 기존에 있는 방범 CCTV와 기존에 있는 방범 폴에다가 LED만 설치를 해서 방범 CCTV에서 운영되는 지능형 분석 자료를 교통사고를 예방하기 위한 어떤 정보로 사용을 하고 있는 거죠. 자, 이런 사례가 결국에는 시스템이 이제는 ITS라 하더라도 단독으로 가는 것보다는 여러 중요한 솔루션들이 각각 첨단 기술이 접목이 되고 있고, 그럼 이런 첨단 기술을 같이 융합을 하고 통합을 통해서 ITS도 그 수혜를 받고 ITS도 뭔가 시스템을 제공해 줄 수 있는 사례로 갔을 때 역시 예산을 절감시키고 신규 모델을 계속 개발해 나갈 수 있고 시너지 효과를 창출해 나갈 수 있는 경우의 수가 굉장히 많기 때문에 안양시는 이런 통합에 많은 관심을 가지고 있습니다. 정말 많은 해외 도시에서 안양시를 방문해 주시는 것은 바로 이런 컨텐츠, 아이디어를 같이 공유하기 위해서 오시는 것 같고요. 저희가 해외로도 많이 수출을 하고 있습니다. 자, 파라과이뿐만이 아니라 온두라스, 엘살바도르 쪽에 교통과 방범 시스템 같은 시스템들을 많이 수출을 하고 있고 앞으로 이런 것들을 각 정부와 협의를 통해서 계속 발전시켜 나갈 계획을 가지고 있습니다. 이상 발표를 마치겠습니다. Thank you so much, Mr. Yun. Very informative session indeed. I think it was the best case to hear about how smart city technology could be integrated with the right policies, maximizing the effect
and how it contributes to better city administration of transportation. I'm sure there are a lot of questions. I think we can have the question addressed at the panel discussion at the end. So I am seeing some questions being raised. We will address them at the end of the webinar at the Q&A session. Now, I would like to invite our Mr. Sebrani, the master planner of the new Nusantara city, the new capital of Indonesia. Mr. Sebrani, are you ready? Yeah, can you hear me? Yes, we can hear you. Nice to meet you. Yes, thank you very much. The stage Yes. is yours. Yes, I'll try to share the material. Can you see the material? Yes, we can see the slides. Okay, thank you very much, especially for the organizer. Congratulations for this very exciting seminar, and also especially for WeGo, and also for the fellow speakers and panelists. Thank you very much for the opportunity to discuss with you all the solution for the cities, yeah, for especially on the smart transportation. As mentioned just now, I will probably use the time to discuss with you about the upcoming capital city of Indonesia, of Nusantara, which was a program that just recently launched by our president. And I would like to share with you that his vision for the capital city, which is first is the reflection of our national identity, and also the second one is the sustainable city, yeah, be it in social, environmental, and economy, and also it's a smart, modern, and international standard city, which I think this is where we probably can discuss a bit more about. And I think he's also not looking into physical changes, but it's also a transformation of our society. So it's a transformative effort to develop our society through the exercise of creating a better design of the cities. And I would like to also bring the attention to one of his speech in the international forum just right after he launched the capital city back in 2019. So it's during the Sustainable Week. The vision that he mentioned is really interesting, that he's discussing about smart metropolis with renewable energy, zero emission, very highly ambitious targets, and trying to use the best technology and innovation, and also low carbon effect, and a public transport oriented and pedestrian friendly city. So this is some kind of a really high task that translate into several KPIs, like all the one on the right. So what exactly that means to us, because all of these KPI are very interesting, but also very highly ambitious, and it also need to touch different aspects, not only the aspects of energy, for example, or regional connectivity, but then also ecology and also social welfare. So as you know that this multifaceted of targets, not necessarily easy to handle. And I think the design of the city that can encompass all these KPI is required. Therefore, we are still in the learning process, and also if you go on how to make this one works, yeah. And for those who's not familiar with our country, Indonesia, it's actually pretty far and big, stretching, yeah, because we are divided into almost 11,000 islands, and it's not easy for us to kind of like combine all our territory together, because it's so vastly spread and it's divided or sort of like surrounded by water. And right now our economy and also activity mainly working in Java Island, and mostly in Jakarta, where almost half, more than 60% of our economy is circulating only in one location. But what the president is thinking and also envisioning is to put the geopolitical location here, right here in our location. This is in East Kalimantan area, and to centralize and to try to put the core of our country, or at least administration, yeah, not the whole financial and economy, just the administration, to be more balanced, to create better and prosperity also for other islands. So this is a symbolic and yet also a very geopolitically driven.
And where is that in our capital city located in exactly in the area, and the size of it is actually about 250,000 hectares, which is huge, which is almost like a metropolitan scale. And if I compare to the metropolitan of Jakarta, that's surrounded with many cities with a population about 34 million in Jakarta, here we are talking about an area about similar, but then it's only about 1.8 to 2 million. And we are also in relationship with Balikpapan and also Samarinda, which is the neighboring city. And this area is known for oil and gas, also mining activity. And at the same time, well, Kalimantan or Borneo is also known for the forests, especially the primary forest. But in this area that we have been looking here, the area that we want to develop focusing on is only on this area 1, 2, 3, 4, 5, 6, with a little bit of addition of 7, 8, and 9, and each of that has a different theme. And as together, this city of IKN or Nusantara, together with Balikpapan and Samarinda, collaboratively will become a 5 million city that will be interconnected, that also have a multiple function. And our focus area here is only at the first one, which is the BWP1. And that's where our palace and our government center will be located. And this is also the first phase of our development. So most of our spending of the government money will be on that particularly one, BWP1, yeah. So how to get there and how to actually develop it, we need to create connectivity from Balikpapan to BWP1. Right now there's a toll road ongoing in here, and also a train line is also being planned. And by 2024, I think we will expect some of the development to be happening in the number 1, but the road connection will also soon gonna connect, but we are not very clear about when. But the plan is to connect Balikpapan and the BWP, because the airport is here, the port is here, the economical core is also here. But also this connection between Samarinda and Balikpapan is already being reached by the toll road. So I guess we can focus on more the BWP1, where we are planning for things that will be built, things that will be planned in more detail. This area is about 6,000 hectares, and it's about 200 to 300,000 population, which is a medium density for a size of 6,000 hectares. And the 5 transformation that we want to do, as what the President decreed says, nature preservation, transformation in nature preservation, transformation in nationalism, transformation in living and moving, which is our topic here, and also working. So what kind of city that provide this kind of transformative impact? So if you look at this, this is one of the axis, yeah, that facing from the palace all the way to the ground zero monument. And we have this part of the plaza and the green. And if you see, it's very green, and it's also almost like a undulation of a hill, yeah, and also a valley. Why? Because our area is very much undulation, yeah. It's not really flat, and we are building in the middle of greenery, although the green that I want to emphasize here is not really a virgin forest, but it's more disturbed forest, which is already being planned for production forest. And the production forest is mostly for paper and pulp. So this need to be reforested, needs to be also rehabilitated, while we are also putting the city next to it. And what our principle is to create a very sustainable and green approach, where we have majority of the development is green, but then we only use certain patch of developable area, but we carefully crafting it by using a lot of our green fingers to allow the green and also the animal and also the water to flow through from the high ground to the lower ground. And you can see a lot of this potential for mangrove rehabilitation, man-made bioswale, and also valley and natural catchment. But at the same time, we also want to add not only just a very soft and green approach, but we also try to create infrastructure that can support activity and movement. And how we do that by, of course, we're trying to create one of the
transit center in here. So the train that can take us from Balikpapan, the main city, to here, about 35 minutes. Once you arrive in here, then all of this area will be serviced by either LRT or we really need to create more study for this, but also if not, then BRT. And some area we try to kind of like contemplating that our president want to really see the autonomous BRT or autonomous minibus. So it's especially on the government hill in this area. So if you look at the road system also, it's not really all straight line and easily crafted because the area is very much is a hill. If you can see here, the pattern of the city is mixed. So we have residential and commercial and government. This is the government area. This is the palace. This is the legislative council. This is the judicative house. And this is the axis. And we have commercial, we have cultural, we have residential, we have also embassies area. We also have campus in here and wellness center surrounded by residential. So we can create this more inclusive and livable city, and also at the same time smart city. So since we are doing this from the scratch, we would like to bring the recent on the most technology that available in the market while we can, because this is the beginning instead of installing it later. So we would like to provide all the infrastructures that is ready for this technological upgrades. So all our infrastructure is, at least we can create certain level of future readiness, being in the green society, smart governance, smart infrastructure, smart environment, smart building, and smart economy. And we also plan to have some command center right in the middle of this. This is where the authority office will be located. And we also try to put in smart infrastructure here, especially dealing with the water reservoir, with the waste, with also certain fire fighting, and also disaster readiness using the command center. And that's part of our plan that we anticipate right now. Just a little bit of kind of because our area is very much undulating. Yeah, so if you look at this so-called ground level, the ground level is pretty much varies from on height. So what we thinking in here is to have the building built on stilts, so it's on the deck, and then the people doesn't need to walk at the ground, but they can at some point. But then they also can have an option to go on the second level connection that is interconnected with public transport, future public transport, and this could be autonomous bus lane that also combined with smart infrastructure ducting. So we don't need to only build one for mobility, but also for water and also for infrastructures, even to some extents to garbage and etc. And we also probably will need to connect with a cable car, because knowing the area is actually terrain. So, and also we want to build more density around the transit. So it's not going to be just, suburban and low density. And this, we can talk about a possibility of distribution using the future sort of like a pneumatic system, or probably even robotic sort of like a logistic system, and also using the smart waste and waste management and also garbage, that we can use this conduit for the future. Yeah, and delivering goods as well. So we know that smart right now the e-commerce is dominating, and people don't necessarily has to shop and at the venue anymore. We can order things online, so the delivering goods can be also doing this in very kind of like potentially happen in the future. So the design as a whole, we try to create a transit-oriented polycentric city where we can not only put in the public transport line, the metro line, the airport train, the autonomous BRT, the shuttle bus, but also putting the population around it. So within the 10 minutes, using the public transport, they can go to basic necessities. And we are planning to have 80% transport model share. So we
Then also we try to limit up to only 2 times model shift, so they are not really having to worry about roaming around in the city. That is also very challenging because it has some hilly area, and we built the density around it, and so it's more efficient, it's more energy efficient, yeah. And also surrounded by greenery, where we can bring in certain level of climatic input like wind and also breeze to feel through our city. So we also that way we can reduce the demand for air conditioning. In this area, the rough temperature roughly about 34 degrees, and sometimes during the daytime it can go up. So we need to really ventilate the city well. So within that 10 minutes of the transit, we really like to build the density, the design, and the diversity to create this more livable city where people can enjoy all the kind of activity within the walking distance, so it's more healthy for pedestrian. So I'm just showing you a little bit more about what the street looks like. It's more walkable. If you are familiar with Jakarta, they are not really walkable. The building has all fans. So we want to open up the building more to the street. We also prioritize more on this autonomous bus and also the public transport, and we want to also add the shade along the road so people are willing to walk. I can probably show you a little bit of this video just to give you idea of what would be the future capital city, especially in terms of public transport look like, yeah. And also I'll show you the multimodal station where the train will be arriving at town, and the train will be shift to autonomous minibus or BRT and also LRT. And we also have the KPI of 100% real-time management. And we really like to see people using bike, and also another type of propulsion system that is not automobile. So just to give you kind of like a few snapshot of that, what we are envisioning. It's not happening, but it's coming soon, I hope. So with this, I will probably close the presentation to have that we are thinking about a future system that can really being adopted, because right now we don't have this type of system, but we are looking forward to get to this system, and also hoping that the city that we design will be really a smart, green, and also sustainable. Thank you very much. I'm returning back to the moderator. Thank you. Thank you, Mr. Sibarani, for sharing the vision of Nusantara. I think it will be a combination of the best policies on smart transportation as well as the best solutions that will be out there. Can't wait to see it happening. Yeah, we hope, yeah. Yeah. And now we would like to move into our next session, the smart solutions for cities. We will be joined by Korean Transportation Institute, Hyundai Motors, and Dwelling Corporation. Mr. Seok-Ju Lee, Research Fellow from Korean Transportation Institute, will share information about case study of national smart city projects in Korea. And Mr. Kim Gi-tae, Head of Driving Service Strategy Team, Hyundai Motors, will share the latest technology and solutions that Hyundai Motor Group worked on to improve the transportation experience of city inhabitants. Finally, Mr. An Jung-woo, Vice Chairman from Dwelling Corporation, will present the project about intelligent smart bus shelters that have been built recently in Korea. Let me first invite Mr. Seok-Ju Lee. Mr. Lee? 네, 안녕하세요. You may start the presentation. 시작해 주시면 됩니다. 네, 안녕하세요. 저는 한국교통연구원의 이석주입니다. 저는 오늘 우리나라 정부에서 시작한 국가시범도시로 추진 중인 세종 스마트시티를 소개하려고 합니다. 세종 스마트시티에서는 다양한 종류의 서비스가 준비 중에 있으며 오늘은 그중 그 스마트 모빌리티 분야를 중심으로 소개를 해드리려고 하고 있습니다. 오늘 소개할 순서는 전 페이지입니다. 네. 간단한 소개, 그다음에 세종시에서 제공되는 모빌리티 서비스에 대한 소개, 그리고 스마트시티 리빙랩에 대해서 설명을 진행하도록 하겠습니다. 다음 페이지입니다. 4차 산업혁명 시대에 따라서 IoT라든지 자율차라든지 다양한 데이터 산업 등 새로운 스마트시티가 생성되고 진행되고 있었습니다. 정부에서는 이와 같은 서비스를 융합하여서 집중 육성하기 위해서
스마트시티 국가시범도시 프로젝트를 시작하였습니다. 국가에서는 2개의 도시를 스마트시티로 선정하였고 이들 도시를 대상으로 해서 새로운 산업 생태계를 조성하고 비즈니스 모델을 생성하는 노력을 진행하였습니다. 2018년에 세종시와 부산시의 일부 지역이 스마트시티 국가시범도시로 선정되었고 이 프로젝트는 2018년부터 시작하였습니다. 스마트시티에 적합한 서비스들을 먼저 선정하고 이를 기획하고 마스터 플랜을 수립하였으며 이에 기반으로 해서 2025년에 입주를 시작할 예정을 가지고 있습니다. 다음 페이지입니다. 세종 스마트시티에는 도시 데이터를 기반으로 해서 인공지능 등 다양한 방법을 적용하여 7개의 혁신적인 서비스를 제공하려고 준비하고 있습니다. 모빌리티, 헬스케어, 교육, 에너지, 거버넌스, 문화, 직업 등이 그 대상인 7가지 서비스입니다. 다음입니다. 이 그림은 그 세종 스마트시티에 대한 도시계획을 보여주고 있습니다. 세종시의 일부 지역을 표시하고 있고 면적으로는 270제곱미터의 면적을 가지고 있습니다. 이 중에 보라색으로 표시된 영역이 특히나 핵심 지역으로서 그 도시 주거지역이라든지 상업지역 등이 혼재되어 있고 공존할 수 있도록 설계가 되어 있습니다. 특히나 모빌리티 측면에서 보게 되면은 그 내부에 차량이 닿을 수 없도록 설계가 되어 있고 대신 다양한 모빌리티 서비스를 제공하도록 설계되었습니다. 따라서 이곳에 사는 주민들은 차량의 소유를 제한하게 되는 반면에 다양한 모빌리티 서비스를 이용할 수 있도록 도시가 설계되었습니다. 다음 페이지입니다. 세종 스마트 국가시범도시에 대해서 스마트 모빌리티 서비스의 목표는 앞에서 설명드린 것과 같이 자가용을 소유하고 있지 않더라도 자유로운 이동을 경험할 수 있고 이러한 모빌리티 생태계를 구축하는 것입니다. 이를 위해서 세종 스마트시티에서는 모빌리티 서비스로서 공익 모빌리티, 자율차 서비스, 통합 모빌리티, 스마트 보이는 서비스 등을 준비하고 있습니다. 다음 페이지입니다. 아까 말씀드렸던 그 스마트 모빌리티 서비스를 좀 더 자세히 살펴본다면은 9개의 서비스와 그 19개의 세부 기능으로 제공하려고 준비하고 있습니다. 9개의 서비스에 대해서 말씀을 드린다면은 퍼스널 모빌리티 서비스라든지 차량 공유 서비스, 자율차 셔틀 서비스, 수요 응답형 셔틀 서비스, 통합 모빌리티 마스 서비스, 주차 공유 서비스, 스마트 교차로 및 스마트 횡단보도 서비스, 그리고 또 스마트 물류 서비스 등 9개의 모빌리티 서비스를 제공하려고 준비하고 있습니다. 다음입니다. 이들 9개 서비스에 대해서 좀 더 자세하게 좀 알아보도록 하겠습니다. 먼저 시작은 세종 스마트시티의 기반은 도시 전체가 스마트시티 데이터 플랫폼으로 구축되어 있는 상황입니다. 이 스마트시티 데이터 플랫폼 위에 교통 모빌리티 서비스는 서비스가 제공되고 있고 모빌리티 서비스 자체도 모빌리티 플랫폼을 먼저 구성하여서 이를 기반으로 데이터 기반으로 모빌리티 통합 서비스를 제공할 수 있도록 구성되어 있습니다. 다음 페이지입니다. 새로운 도시가 지금 설계가 되고 있기 때문에 도시를 설계할 때부터 다양한 서비스들, 다양한 교통수단들이 공존할 수 있도록 도시 설계가 진행되었습니다. 도로 설계면을 보시게 되면은 자율차부터 시작해서 공유차, 보행자, 자전거 및 퍼스널 모빌리티들이 도로를 서로 공유할 수 있도록 새로운 모빌리티가 쉽게 도입될 수 있도록 도시 구조가 구성되었습니다. 실제로 주차라든지 도시 기반들 모든 서비스들이 동시에 공유할 수 있도록 설계가 된 상황입니다. 다음 페이지입니다. 실제로 제공되는 서비스에 대해서 구체적으로 말씀을 드린다면은 2018년부터 지금 진행되었던 그때 기획안으로 지금 제공된 서비스에 대한 제시 화면입니다. 퍼스널 모빌리티라든지 아니면 차량 공유에 대한 서비스 적용할 수 있는 서비스 예시를 보여주고 있습니다. 다음 페이지입니다. 자율차 서비스 같은 경우도 단순한 개인적인 자율차가 아니라 자율차 셔틀로서 퍼블릭 서비스로서의 자율차가 준비되고 있는 상황입니다. 6에서 12인승의 승객이 탈 수 있고 정해진 노선을 따라 운행하는 자율차와 더불어서 사람들의 요청에 따라서 라웃을 변경하는 온디맨드 서비스도 동시에 준비되고 있는 상황입니다. 다음 페이지입니다. 다음 페이지입니다.
통합 모빌리티 서비스도 또한 준비가 되고 있습니다. 마스 서비스라고 말씀드릴 수도 있고 공공 모빌리티 서비스와 더불어서 프라이빗한 모빌리티 서비스도 통합하여서 이용자에게는 시미니스한 교통 서비스를 제공할 수 있는 통합 모빌리티 서비스입니다. 그림에서는 사용자가 통합 모빌리티 사용할 때 보여주는 간단한 유스 케이스를 보여주고 있습니다. 다음 페이지입니다. 수요응답형 서비스도 또한 준비되고 있습니다. 사용자의 니즈에 따라서 노선이 자유롭게 변경되면서 대중교통과 개인교통 사이의 중간 역할을 하고 있는 온디맨드 서비스입니다. 이를 위해서 다양한 앱들 개발되고 있고 실제로 운송될 수 있는 운송 서비스가 제공될 예정입니다. 다음 페이지입니다. 스마트 트래픽 시그널 서비스로서 아까 말씀드렸던 공공 부문인 스마트 교차로와 스마트 횡단보도에 대한 서비스가 제공될 예정입니다. 모든 교차로에는 CCTV가 설치될 예정이고 이에 따라서 아까 안양시에서 소개된 것과 유사한 교통제어 및 교통신호, 교통 컨트롤 자체가 모니터링되고 제어될 예정입니다. 또한 보행자에 대한 안전 서비스도 동시에 지원될 예정입니다. 다음 페이지입니다. 실제로 스마트시티에 대한 기획과 더불어서 실제로 입주가 될 시점까지는 2025년 정도 때문에 좀 더 시간의 갭이 있습니다. 이 갭을 메꾸기 위해서 세종시에서는 리빙랩을 진행하고 있습니다. 이와 같은 서비스가 적용되기 전에 세종시 내에 스마트시티 이전의 다른 지역을 대상으로 해서 이와 같은 서비스를 실증을 하고 실증하는 사업들이 진행되고 있습니다. 다음 페이지입니다. 아까 말씀드린 것 같이 새로운 스마트시티가 건설될 5-2 생활권을 대신해서 세종시 1세관고를 대상으로 해서 지금 제시됐던 기술들이 먼저 적용되어 보고 그 서비스를 운영함으로써 발생한 문제점을 먼저 점검하고 시민들의 의견을 청취하는 리뷰링이 현재 금년 2020년부터 시작해서 진행 중에 있는 상황입니다. 다음 페이지입니다. 특히나 리빙랩은 모빌리티 서비스를 중심으로 진행되고 있으며 시민 참여단을 모집하였고 웹사이트라든지 앱이라든지 다양한 온라인 오프라인 미팅을 진행하였고 행사 등을 통해서 시민들과의 주기적인 미팅을 진행하고 있습니다. 오른쪽 그림에서와 같이 다양한 이벤트들을 직접 시민들이 참여하도록 유도를 하고 있으며 시민들에게 새로 도입되는 서비스들에 설명을 하고 있고 직접 경험할 수 있도록 유도를 하고 있습니다. 이와 같은 시민들과의 인터랙션을 통해서 시민들로부터 다양한 피드백을 수집하고 있고 이러한 피드백들을 기반으로 해서 실제로 5-1에 적용한 설계들을 실제로 개선하고 있는 작업들을 꾸준히 진행하고 있는 상황입니다. 네, 이상입니다. 감사합니다. Thank you, Dr. Lee, for your presentation. It was very informative and interesting. I feel like I've been a student and listening to a lecture. Thank you. Now, allow me to invite Mr. Kim Ki-tae, Head of Driving Service Strategy from Hyundai Motors. We're looking forward to knowing more about Hyundai Motors Group solutions for cleaner and more sustainable future. Mr. Kim Ki-tae, are you ready? Yes. Hello, can you hear me? Yes, the floor is yours. Okay. Hello, my name is Ki-tae Kim. Nice to meet you all. I'm leading the Hyundai Motor Company's autonomous driving service strategy team under innovation division. So today I will share Hyundai's smart mobility project cases. Next slide. So smart city for a Hyundai Motor Company is a way of realizing our future vision, incorporating the whole Hyundai Group's capabilities. So having human as a center of each vision, Hyundai aims for developing a human-centered urban society where freedom of the mobility is equally shared and the environment and human can coexist in harmony. So with its primary focus on the smart mobility, Hyundai Motor Company is developing smart solutions in the field of energy, mobility, and logistics systems. Next slide. Hyundai Motor Company defined our strategic vision to be a smart mobility solution provider who provides the total mobility solution, integrating the device and service together. So we have identified the mobility as a service, electrification, connectivity,
and autonomous as our core initiatives. So for autonomous category, we have defined the robot taxi, robot shuttle, robot delivery, and robot truck as our 4 main robot access service areas and developed the business strategy and commercialization plans, including pilots. Next slide. In order to commercialize our RoboX services, we have developed the RoboX business models and global partnerships, as well as in establishing the autonomous driving service infrastructures. So we have not only developed the business models, but also verified its feasibility and are conducting the pilot project to secure operational capabilities. And we are also partnering with the global smart city initiatives to understand local environment and identify the best mobility service for the market. And additionally, we are strategically investigating the field of insurance and operational system as a core business infrastructure for the RoboX services. Next slide. Let me share our robotaxi and robot shuttle pilot cases as examples of our RoboX services. So Hyundai Motor Company's first public autonomous driving pilot was a ride-hailing service in California, USA back in 2019 to 2020. It was under partnership with an autonomous tech company like Pony AI and ride-hailing service provider Via. And the pilot was for more than 5,000 rides, and Hyundai could collect the operational data as well as know-hows, which we recognized as basics for developing robotaxi business model. We have also jointly established the Motional, an autonomous driving tech company with one of the top tier 1 active. And Motional is currently piloting its robotaxi service using Hyundai's IONIQ 5 in Las Vegas, working with a Lyft. We are planning to commercialize our robotaxi service in multiple cities in the US by the end of 2003, collaborating with the local ride-hailing companies like Lyft. Next slide. In Korea, Hyundai is piloting the robot shuttle and robot taxi services based on our own technology. We have started the robot taxi service in Gangnam area, Central Seoul, using the Hyundai's IONIQ 5. We will gradually expand our service areas within Gangnam and increase the number of vehicles for the service. For robot shuttles, we had conducted a pilot service in Sejong Smart City back in 2021. And currently, we are operating an on-demand robot shuttle service in Namyang area, where Hyundai's main R&D center is located. Hyundai will gradually launch our robot taxi and robot shuttle services in other cities going forward. Next slide. So let me share our smart mobility cases in smart cities. Hyundai Motor Company has closely partnered with multiple smart city initiatives globally. So our initial market are the US, Singapore, and Korea. And our partner includes government and other private business entities. Especially, we have defined Singapore as our Center for Global Innovation Platform and closely partner with the Singaporean government as well as other private organizations. So we have executed the MOU with the JTC in January this year, who are leading the Singapore's smart city innovation and a main developer of the Jurong Industrial District. Under this MOU, we will collaboratively analyze the future mobility demands within the area and identify the business opportunities for the region. We will also conduct the smart transportation pilot based on the collaboration. Next slide. We have also conducted the Enable A pilot service in the US, which is the car hailing service for disabled and elderly, aiming to provide a human-centered mobility service
that enables freedom of mobility for everyone. So we have modified our vehicles to meet the needs of a user and partnered with a Butterfly, a LA-based mobility platform, and SMS, a fleet operating company. So we are planning to expand our pilot area and develop further projects. Next slide. And insurance, AV insurance and services system are the two core service infrastructure for commercializing our robo-access services. So we are collaborating with the industry leading partners in order to secure such capabilities. So AV insurance will face a dramatic change once autonomous vehicle becomes more common in public roads, as the liability of the accident will move to the autonomous vehicle from driver. So risk factors of the insurance will change from the driver age, sex, driver experience to the AV system's driving data. So in this context, leading insurance companies are partnering with the OEM to develop an AV-specific insurance product. And OEMs such as Tesla, Toyota are releasing their own insurance product. So Hyundai Motor Company is also partnering with the industry leaders to secure such capabilities, adapt to the expected changes. And another prerequisite for the robotaxi service operation we defined is the robotaxi services system. We call it RSS. So it is composed of the service operation system, which operates the routing, dispatching, fare management services, and fleet management system for managing vehicle driving system with external infrastructures, and services system for automated customer care services. So it enables robotaxi service to optimize its driving route and automate the fleet management so that the business can secure profitable ultimately. So Hyundai Motor Company is developing such a system both organically or also by partnering with their leading companies. Next slide. So Hyundai Motor Company has been conducting the smart mobility pilot project within major smart cities, and they plan to expand the region gradually. So we are also planning to conduct a pilot project for insurance and robotaxi services system after 2023. So aiming for a motionless robotaxi commercialization in the end of the 2023, so Hyundai plans to launch the smart mobility solution services step by step, and also expand its service area to other locations within current target countries, to other global regions. So these initiatives will strengthen Hyundai Motor Company's vision as a global smart mobility solution provider. Thank you for the listening our presentation. Thank you, Mr. Kim, for the interesting presentation. I hope you can stay with us to answer the questions that the audience may have in the panel discussion session. This time, I want to invite Mr. An Jung-woo, Vice Chairman from Dwelling Corporation. Dwelling is one of WeGo's very active corporate members. And Mr. An Jung-woo, when you're ready, you could start. Yes, I am. Yes. Good afternoon, everyone. As introduced, I'm Jung-woo An, working for Dwelling Company. It's a great honor to speak about our company in the prestigious WeGo seminar. Next, please. Our vision is to, next slide. Okay, our vision is to enhance the quality of life of human beings by utilizing smart air care connectivity technology. My presentation includes smart bus station as you're working in, and intellectual property repossessing, and current management status. Next, please. Let me start with the smart bus station. Next one. Before elaborating on this in further detail, a brief video clip of subject matter will be shown in a few minutes. Will you show us a video, please?
We're now living in the era where people can experience cutting-edge technologies anytime at any place. A lot of technologies and smart devices that can increase the convenience in daily life have been developed. We explore the state-of-the-art technologies for the future smart city. A large-scale bus stop between the crosswalks catches people's eyes. And inside a bus stop, there are a lot of cutting-edge devices which we can't see in general bus stops. Is this really a bus station? 이곳 스마트 쉘터는 버스 이용 시민의 불편함을 해소하기 위해 만들어진 스마트 기술을 도입한 스마트 버스 중량입니다. Hashtag Smart Bus Station. Hashtag Screen Door. Hashtag Cultural Space. This is a smart bus stop where all the cutting-edge technologies have been combined together. A screen door, which is opened and closed automatically according to the arrival of the bus, has seized a lot of attention. 스마트 쉘터는 버스 GPS 정보 기반으로 움직이게 됩니다. 버스의 GPS 정보를 받아서 각 플랫폼의 버스 도착이 순서를 정하게 되면 그 플랫폼에 대해서 지시 등에 표시가 되는 걸 승객들이 먼저 사전 확인 후에 승차 대기를 할 수 있게 되어 있는 시스템이고요. 버스가 도착을 하게 되면 레이더 센서를 통해서 자동문이 열리게 되고, 그리고 버스가 출발하게 되면 자동문이 자동으로 닫히게 됩니다. Bus passengers can wait without being affected by the environmental conditions, and they can get on the bus when it arrives at a specified location. 자동 개폐 시스템과 그다음에 자동 정차 시스템을 기반으로 대기 환경, 폭염, 혹한 이런 부분에 대해서 승객들이 보호를 받을 수 있는 그런 시스템입니다. 스마트 쉘터 내부에서 냉난방기로부터 보호를 받고 미세먼지, 대기오염 이런 부분에서는 공기 정화 장치를 통해서 살균 기능까지 포함되어 있는 스마트 쉘터 기능을 담고 있습니다. What is more, a digital display is installed inside a bus station, and it provides a chance for passengers to enjoy media art. 버스 타러 가고 있다가 버스 정류장 외벽에 문화작품이 있어서 잠깐 멈춰 사진 찍고 있었는데요. 이렇게 도심 속에서 이런 문화작품을 볼 수 있어서 되게 좋았던 것 같습니다. 이 스마트 쉘터 외벽에는 디지털 미디어 스크린이 설치되어 있는데요. 버스 정류소는 우리 일상의 중요한 공간입니다. 버스 승객만을 위한 공간으로 활용하기에는 너무 좀 아깝죠. 그래서 지나다니는 시민들이 디지털 전시 공간으로서 활용할 수 있고, 그 디지털 공간에 미디어 작가님들의 작품들을 전시하여 전시관으로서 버스 정류장을 활용하고 있습니다. Various information, including the arrival time, is controlled with IoT and AI skills. Therefore, it can reflect opinions of passengers in real time. 스마트 쉘터는 서울 시내에 총 8개소가 운영 중이고, 현재 5개소가 추가 예정될 예정입니다. 서울시와 운영사가 시민들의 여론을 최대한 수렴하여 완벽한 스마트 쉘터 시스템을 전국 확대할 예정에 있습니다. Turning imagination into reality. Please stay tuned and explore the convenient cutting-edge technologies for smart cities. Okay, even though the video clip you have just seen quite a bit speaks for itself, I'd like to add a couple of words to it. This is the world's very first state-of-the-art bus station which facilitates bus riding citizens comfortable atmosphere by providing high quality air with proper temperature and humidity while waiting for the bus to come. This station secures safe and comfortable space and offers easier, faster, and safer taking on and off the bus, rain or shine. Next, please. Unlike traditional current bus stations, this system sends a signal to the bus drivers which platform to stop, so that bus riders just stay still within the designated platform without running back and forth.
Here are some technology we are currently employing. I'm not going to cover this due to the time limit. Next one, please. Some more technology examples as follows. If someone is more interested in technology in detail, just take a close look at it later. Next one, please. This slide shows several examples we have offered to the municipality in the past few years. Some cases are larger or fancier than the others, depending upon when and what to be applied and funding availability. Next one. Here are some performance numbers in the last couple of years. In the year of 2020, numbers I expect much higher, much larger, and in reality, that is true. Next, please. This slide shows management and maintenance contract for the bus station with Seoul City. And next slide is Gangnam District. Next one. It's the busiest contract with Gangnam City, which is the busiest and richest in the city of Seoul. Next, please. This is pretty long, 60-meter Hapjeong Station, and the next one is Sungye-mun. Next slide. Of demo project. This shape is actually based on our roof. As you see, top on your left corner, that's the roof of our traditional house. We sort of mimic those shape of lines so that it corresponds to our traditional construction. Next one, please. This shows the control center of the city of Seoul. Each and every single moment is being monitored, no matter what happens, just in case. Next one. Intellectual property. Next one. For the sake of business protection, more than 170 some software patents and 20 some design patents applied and registered. In total, 231, and the number are still growing. Finally, management overview. Okay, next one. Our organizational structure and manpower consisting of expertise and experience in wide variety of professional fields. Influx of human resources to the company continues. Next one. We set up this company 2015 in air quality business. Now we are evolving through the years and looking at top-notch in ESG company in years to come. Next one, please. This is the last slide, which is not the least. Business performance and forecast in the next few years are hopefully skyrocketing. Okay. This concludes my presentation today. Thank you very much for your attention. Thank you, Mr. An, for sharing a dwellings smart shelter product with our members and partners. Now, without further ado, I invite all speakers to participate in the discussion panel. Can we have our screens on of all the speakers? 그 연사로 해주신 분들 모두 카메라를 켜주시면 감사하겠습니다. 지금 자유 토론 시간이어서 질문들을 제가 드리도록 하겠습니다. Now, we do have prepared Q&As that would be interesting to discuss, but then due to the time constraint, I would like to address the questions that were shared from the audiences first, so that we have a live dynamics with the audience that are here with us today. The first question that I wanted to address is Mr. Sibrani. There was a question from the audience to New Santara City. New Santara Smart City vision is very impressive. Are they open to public-private partnership on investment, development, and OAM? Or all of the presented components of Smart City is publicly funded?
Yeah, thank you very much for the question. Yeah, I think the fact that our government is limited in the budget, yeah. So of all the plan that you see, only 20% of the costs will be covered by our government budget. So 80% is actually will be coming from international funding or also various other funds. So of course, I think smart city is being one of the potential PPP or direct investment. Of course, with following all the local the Indonesian regulatory framework, yeah, because we do have some kind of like intelligence system and also the smart city, smart transportation. We do have some kind of guidelines that need to be followed, especially related to the safety and also the data protection. So I guess other than that, we are very welcome for international participation. Thank you, Mr. Sirani. I hope that gave a clear guideline to the audience who has raised this question. And moving on to the next question. This one is to another city, Anya. Considering the significant investment required for smart cities, how are you recovering your investment? In other words, how do you make it viable? 제가 한국말로 질문을 조금 더 도와드리면, 안양시에서는 굉장히 많은 스마트 솔루션들과 지금 정책과 CCTV 뭐 이런 디지털적인 굉장히 많은 최신 기술들이 활용돼서 그 도시 관리를 하고 있는데, 굉장히 많은 예산이나 이제 기반 시설들이 이제 요구되는 사항들인데, 이런 인베스트먼트 투자나 이제 관리는 어떻게 이제 관리가 되는지, 이제 그런 투자 관련된 질문을 지금 오디언스에서 주셨는데요. 이런 게 어떻게 이루어지는지. 예, 항상 예산이 가장 큰 관심 사항이 되겠죠. 근데 이제 교통적인 측면에서만 보면, 즉 ITS적인 측면에서 보면 모든 우리나라의 지자체의 ITS 사업 추진 절차라고 할까요? 추진 방식은 다 유사합니다. 첫 번째는 중앙정부요. 국토교통부라는 중앙정부로부터 50% 전부에, 적게는 40%에서 많게는 60%까지 국비 공모사업, 매칭 사업을 통해서 국비를 지원받습니다. 물론 지자체 간의 경쟁이 심할수록 정부에서는 어떤 객관적인 평가를 통해서 지자체 선정을 하고, 지자체가 구축하고자 하는 솔루션이 ITS 사업과 연관성이 있는지 등을 평가를 해서 최종 그 지자체에 얼마의 국비를 지원해 줄지가 매년 이루어지고 있습니다. 그러면 우리나라에서는 관련된 이미 법이 있고 관련된 어떤 근거를 통해서 사업을 추진할 때 ITS 사업은 거의 대부분 국비 공모 사업을 신청을 하게 되겠죠. 두 번째는 지자체들의 어떤 관심 사항에 따라서 연구개발 사업에 적극적으로 참여하는 지자체들도 많습니다. 어차피 기술은 나날이 발전을 하고 그런 것들을 뭔가 선도해 보겠다라고 할 때 뭐 여러 가지 기업과 컨소시엄도 구성도 가능하지만 연구개발 사업에 관심을 가지고 국비 100%라는 부분을 지원받아서 사업에 참여하는 지자체들이 있고, 자, 또 하나는 ITS 관련된 예산은 아닌데 스마트 시티, 더 큰 그릇에서 스마트 시티 관련된 공모 사업, 국비 지원 사업도 있습니다. 근데 그 안을 내용을 들어가 보면 그 컨텐츠가 ITS 교통이 이렇게 빠지지 않고 항상 들어가 있습니다. 그럼 그 스마트 시티라는 어떻게 보면 ITS보다 더 예산 규모가 큰 그런 스마트 시티에서도 ITS의 어떤 위치나 자리를 찾아가는 어떤 그런 부분에 있어서 공모 사업을 또 적극적으로 두드리고 매번 관심 있게 지자체들이 지켜보고 있죠. 지자체가 ITS 사업을 하면서 100% 시 예산으로 단독 추진하는 경우는 요즘 거의 찾아보기는 어렵고요. 지금
말씀드렸던 이런 여러 가지 사례를 통해서 국비 공모 사업, 국비를 확보하는 어떤 그런 사업으로 ITS는 가고 있고, 그러면 이렇게 ITS에서 국비를 지원해 준다라는 건 다른 측면에서 보면 지금 이 ITS가 어느 정도 인프라를 기반을 차지하고 있고, 여기서 뭔가 계속 가지를 뻗어나가고 열매를 맺기 위한 그런 단계에 집중적인 투자가 필요하다라는 것은 중앙정부나 지자체가 같이 공감을 하고 있기 때문에 이제는 시민들이 체감하는 서비스로 탄생시키기 위한, 즉 뭔가 ITS를 한 단계 더 업그레이드하기 위한 이런 부분에 많은 정부와 지자체가 공감을 가지고 같이 노력을 하고, 그에 따른 국비에 대한 지원에 대한 어떤 타당성이 있기 때문에 지금 이런 부분들이 같이 맞물려서 가고 있다고 보시면 되고, 안양시처럼 스마트 도시 통합센터를 운영하는 지자체에서는 그거를 어디 부분, 저 치안 쪽이나 재난재해 쪽에서 만일에 예산을 어떻게 지원받는 항목들이 있다 그러면 그런 예산들을 통해서 공동 활용하는 개념이기 때문에 상대적으로 또 각자 예산을 절감시키면서 효과를 극대화시키는 쪽으로 또 많은 관심을 가지고 연계 통합해 나가고 있다라고 보시면 되겠습니다. 이상입니다. 감사합니다. 매우 자세하게 조목조목 어떠한 식으로 운영이 이루어질 수 있는지 이해할 수 있는 시간이었습니다. Thank you. I hope that addressed the question raised from the audience, and we have just received another additional question to all panelists, actually, considering all the information provided with us here today and discussed. When do the panelists think that the autonomous vehicle will become real practical? 혹시 이 질문, anyone who would like to address this question can also raise hands. If not, I can also nominate one speaker from the audience, from the panelists. Maybe I volunteer to answer that questions. Actually, I So, was thinking of Mr. Kim, actually. yeah. Yeah. So I think that it depends on what level of the autonomous driving technology will deploy to the market. So, for example, level 3, maybe it will be commercialized in near term, like next year, early next year. But level 4, I think it will take some time to deploy the commercialized version of the robo taxi or robo access services around above 2025. But in terms of the level 5, in my just personal opinion, it will not happen up until like more than 20 years from now on, because we need some time to mature or develop enough technology to deploy the level 5 technology to the market. I think that will be the short answer for that questions. I'm not sure whether it can be enough answer for that. I think it was very much enough for my understanding, and I hope it was for the audience as well. There was a comment from the guest related to financing of the smart transportation, since 2 questions were related to the budgeting issue. It was a comment from Iran. They say the finances for the ITS system for their country comes from the traffic bill that are issued by police. He thinks it is a good practice that may be available to be shared with the audience here today. So I shared it. And now we would like to move to the next question. This one is for Goyang City. What are the main challenges for cities when it comes to developing smart transportation, and how did your city overcome this challenge? 한국말로 다시 한번 설명드릴게요. 네. 우리 고양 특례시는 이제 리빙랩 추진할 때 가장 중요한 것은 시민 해결단을 가장 중요하다고 보고 있습니다. 고양시에서 이제 모든 것을 주관하지 않고 시민 해결단을 모집해서 시민들과 함께 도시 문제를 발굴하는 이제 커뮤니티를 운영하고 문제 해결을 위한 방안을 도출해서 최종적으로 실증 사업을 추진할 수 있었습니다. 물론 시민 해결단과 도시 문제 해결 방안을 이제 여러 가지 모색했지만 이제 관련법,
관련 규정, 신규 기술 적용에 대한 이해가 부족할 수 있기 때문에 이제 관계 기관 또는 관련 분야 전문가에게 조언을 구하는 과정을 꼭 거쳐서 최종 실증 사업을 추진했습니다. 감사합니다. 감사합니다. Thank you. And my next question goes to Korea Transportation Institute, Mr. Lee. What is the standard for smart transportation? How do we define what is a smart transportation in maybe South Korea, or if you can, in the global context? 스마트 트랜스포테이션에서 다양한 이야기들이 있고 아직 표준화됐다든지 그런 서비스들이 제시되고 있지는 않습니다. 그렇지만은 기본적인 트랙으로서 크게 자율차가 큰 방향을 하나 가지고 있고요. 다른 하나로서 대중교통 쪽에 통합되는 통합 모빌리티 마스가 아마 큰 방향 두 축이 되지 않을까 싶습니다. 보행자나 민간인들 관점에서 보게 되면은 스마트 인터섹션이라든지 스마트 횡단보도 같은 보행자 안전 서비스 같은 것도 세 개의 축이 될 수 있을 거라고 생각을 하고 있고요. 이 각각의 축들은 병렬적으로 개발이 되고 있지만은 궁극적으로는 동일한 목표, 스마트 모빌리티로 통합될 거라고 기대하고 있습니다. 네, 감사합니다. Thank you. Now, in connection to the last answer, now we're talking about smart transportation and smart mobility. This is question addressed to all panelists. There are so many technologies and solutions and policies that are rising in the smart transportation sector. What do we think which technology and concept in smart transportation would be the new solution that would make the biggest impact in our citizens' lives? 지금 많은 스마트 기술이나 그 정책들이 오늘 소개되었는데 아무래도 가장 크게 시민들의 삶에 영향을 미치는 기술이나 정책은 스마트 교통 분야에 있어서 어떤 것이 될지 혹시 참여하신 연사분들 중에서 제안을 해주실 분 있으면 감사하겠습니다. Yes, Mr. I think this depends on how you look at it. When it's cold, you need some sort of warmth. When it's hot, you need air conditioning. And when you are suffering from fine dust around, and you need air purification. So I think it depends on your demand and the atmosphere when you are waiting for the bus or taking off and taking on the bus. But if I have to take just one technology, I think the air purification is a number one by citizen from the standpoint of citizen. But in reality, a lot of hidden technology like software hardwares within this bus shelter. But by looking at the human being or the pedestrian or passenger side, I think air purification is number one priority. That's all. Thank you, Mr. An. We are booming with so many questions, but due to time constraints, I will take just two more questions. Next one is, how do you ensure personal privacy is protected in your smart city applications, particularly your smart camera system? This was addressed to all panelists, so if anyone is confident to answer this question, I would like to invite that speaker to the floor. If not, I am going to nominate. For this question, I think since Anyang City has a lot of experience with dealing with CCTV cameras, I would like to invite Mr. Yoon to address this question. Thank you. 예, 우선 개인 정보만 가지고 얘기를 한다라 그러면 이 스마트 시티 센터에서 다루는 개인 정보가 워낙 많고 다양하기 때문에 굉장히 많은 시간이 할애가 될 것 같은데요. 두 가지 측면에서 개인 정보가 수집되는 것을 보안 장비나 하드웨어적으로나 소프트웨어적으로나 해킹으로부터 즉 침해가 발생하지 않게끔 하는 솔루션들은 어느 일개 지자체가 잘한다고 될 수 있는 부분이 아니기 때문에 국가정보원에서 정해진 어떤 가이드라인을 따라야만 이 사업을 할 수가 있습니다. 그런 식으로 개인정보를 인프라적으로 관리를 하고요. 두 번째는
인프라와 상관없이 이 개인정보를 또 활용하는 문제는 좀 다른 문제죠. 그러면 제가 ITS에서 수집되는 개인정보가 글쎄요, 뭐가 있을까요? 그 CCTV가 뭔가를 바라봤을 때 사람의 얼굴이 보일 정도로 굉장히 근접된 ITS 영상은 그렇게 많지가 않습니다. 그러면 그나마 좀 많은 게 차량 번호판을 가지고 개인정보도 아니다라고 의견이 있을 수는 있으나 저희는 개인정보에 준해서 관리를 하는데요. 그 차량 번호판에 대한 것들이 뭐든지 CCTV라는 게 다양하지만 사용 목적에 맞게끔만 사용하게 돼 있습니다. 그걸 다른 목적으로 사용을 하면 안 되겠죠. 다른 목적으로 사용을 한다 그러면 거기에 맞는 또 행정 절차가 있기 때문에 그런 부분들에 대한 관리가 다 기술적으로만 될 수 있는 건 아니고 우리 담당 지자체 공무원들 이런 것들을 다루는 관련 업체들의 의식 수준과 이거에 대한 관리적인 어떤 책임감 이런 것들이 있을 때 기술은 그것들을 서포트 도와주는 것뿐인 거죠. 그렇기 때문에 우리나라에서는 제가 아는 범위 내에선 이 개인정보라는 것들이 우리 담당자들이 하는 업무에서 제일 우선순위가 높은 부분을 차지하고 있기 때문에 이게 하드웨어적이거나 소프트웨어적이거나 이 개인정보 콘텐츠를 가지고 만들어내는 서비스적인 측면에서 이런 것들이 유출되거나 다른 목적으로 사용되지 않는 범위가 모든 기관이 함께 노력을 하고 있다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 이상입니다. 감사합니다. Thank you. We have one last question. Have you considered the effects of rising water levels and changing climates on your smart city design? If so, how have you prepared for the changing times? I think this could be addressed to Mr. Subrani since he's at the stage where he's planning the new city in this climate crisis. Yeah, we do take factors on the climate changes and the rising sea levels, etc. Therefore, one of our initiative in our capital city is we do sort of like a projection of the 50 years sea level rise and also the risk of tsunamis, etc. So we put our city, most of our city, the clear elevation is above 12 meters from sea level. In fact, majority of our city, especially in the sensitive or the urban development area, is at the elevation of 17 and above. So, but then there's a consequences for us, because for that we end up with picking the upper area, the higher area, which now becoming more hilly. So yes, we do address one issue, but then we also have to face another issues, especially dealing with the contour. For the micro sort of like flooding potential, we also make sure that all our riparian and also our river not being built and not being altered so much. So making sure that all the flushing of the water from the upper area will be flowing well. So it's not going to be stagnant and creating local floods. So I guess we've kind of like somewhat prepared on that, especially when we have the luxury of picking the new site on the greenfields area. Thank you. Thank you, Mr. Sibarani. Due to our limited time, although there are so many questions being shared to the Secretariat, we would now have to close the Q&A session, but leave it in the survey. We will try to answer by written format if we can, by asking the additional questions or speakers. But understanding so many questions, we can see how interesting the smart transportation sector is to citizens and audiences. It's one of the most, I think, dynamic interactive panel discussion that we've been having this year, all the webinars that we've been conducting this year. Now, I would like to take the opportunity one more time to thank all the speakers. As a moderator and as an audience myself, the message and the shared points were very informative and interesting. Thank you all for participating in this meaningful discussion.
I hope that today's webinar has been useful for all cities, solution providers, and smart city stakeholders to understand each other's needs better and to foster a stronger partnership for future cooperation. Do not hesitate to contact the WIGO Secretariat further after end of this webinar to get in touch with the speakers, partners, and to continue or open a new collaboration. Post-event survey will be shared with all registered participants to seek your feedback on the event. You can also use this QR code that you see from our screen to participate in our survey. Lucky winners will be randomly chosen from respondents and will receive prizes, online gift cards. We hope to gather your valuable feedback for the improvement of our services to WIGO members. Now, I would like to thank all members, speakers, and partners and friends and WIGO families for joining with us today on the Solutions with Cities webinar on smart transportation. It was a great pleasure to meet all of you today. I hope it was the same for you. See you all very soon, and goodbye. Thank you.